favorable investment policies. We took note of the cooperation between agriculture and research institutes of Pakistan and Croatia and discussed ways to strengthen it further, including through greater bilateral exchanges. Through His Excellency Dr. Adman, I invited University of Zagreb Indology Department to visit Texla, the greatest cosmopolitan center of learning in the ancient world, which was also one of the foremost intellectual hubs for Sanskrit and Vedic scholarship 3,000 years ago. Excellencies, ladies and gentlemen, connectivity lies at the heart of our vision for sustainable development, regional stability, and global economic integration. Both Pakistan and Croatia are situated at important geographical locations and could utilize their presence and location to untap the enormous potential for growth between the two countries and beyond. I briefed the visiting delegation and His Excellency Dr. Adman on the potential, capacity, facilities and connectivity of our Karachi port. Both sides discussed the possibility of collaborative arrangements between the ports of two countries. We also agreed to early finalization of various agreements and MOUs under process between our two countries. We discussed also to consider to have the double taxation treaty between us, and we will trigger this process in the very near future. I would also like to take this opportunity to mention that we are working together to expedite the opening of Croatian visa processing facility in Islamabad, and I am grateful that Excellencies has agreed that because our applicants, they have to go to Tehran for visa processing. So I have requested that either some visa process in Islamabad facility or an alternate like Jerry's and all this thing, whatever is convenient. So Excellency has given me very positive response. We believe that this will certainly be a welcome relief to Pakistani applicants of Croatian visa by sparing them the inconvenience of traveling to a third country to obtain the visa, which is at present, in place. Pakistan access to the EU GSP Plus scheme remains a cornerstone of Pakistan-European Union economic cooperation and a mutually beneficial framework. We have taken note of the new GSP Plus regulation, which is scheduled to enter into force on 1st of January 2027. I informed my friend and His Excellency Foreign Minister of Croatia that we have already initiated preparatory work for our reapplication in early 2027. Labor mobility was another key area which we discussed in the context of Pakistan-EU relations as well as Croatia on bilateral basis. We agreed to continue work on legal pathways for Pakistan's skilled manpower, stressing the need for combating human smuggling and illegal migration. Both sides agreed that by providing safe, orderly and regular channels for migration, we not only protect the rights and lives of migrants, but also dismantle the illegal model of smuggling networks. Both Pakistan and Croatia share a commitment to multilateralism, the principles of the United Nations Charter, respect of sovereignty and territorial integrity, and the peaceful settlement of disputes. Pakistan actions as a non-permanent member of the UN Security Council for the term 2025-2026 are shaped by our commitment to upholding the principles of UN Charter and advancing the core work of the Security Council. The Croatian side appreciated that Pakistan, as the UN Security Council President in July 2025, convened an open debate on strengthening multilateralism and adopted a resolution on peaceful settlement of disputes by consensus and not by majority, but by consensus. After years, a consensus resolution was passed last year in the UN Security Council when, on behalf of Pakistan, I presided the council meeting. Our two countries remain actively engaged on issues related to UN Security Council, and two sides have strong convergence of views on major issues. Benefiting from our previous experience of working together in international bodies and multilateral forums,
both sides affirmed the desire to continue mutual support and consultation at multilateral forums. During the talks, I briefed the Croatian side and my great friend Dr. Adman on the issue of Jammu and Kashmir, which remains one of the long-standing unresolved international disputes and has been on the UN Security Council agenda since 1948. Likewise, I also reminded the issue of Gaza, the efforts made by the international community, including Pakistan and the group of eight Arab and Islamic countries on the sidelines of UNGA, which led to signing of Board of Peace and Inter-Stability Force and other actions. But the conflict between US-Iran has actually put the entire process at the back burner. So my idea was that we should reactivate. It's in September. There will be UNGA 2026 in New York. So we have discussed this subject as well. I also prized His Excellency that a new dynamic has been added by India into an already volatile security situation by announcing to hold the Indus Water Treaty in abeyance after and during the war of India-Pakistan war, May 2025. We would like to seek support of our friendly countries towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. I apprised the delegation on our diplomatic efforts to promote dialogue, de-escalation, and peaceful settlement in the recent US-Iran conflict, which culminated in the signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the two sides on 18th of June. The Croatian side appreciated, I'm grateful to His Excellency for Pakistan's mediation role in the conflict, which had repercussion not only for the region but also for the globe. I briefed the visiting delegation and Excellency the Foreign Minister on the continued presence of TTP and BLA and other affiliates, networks in Afghanistan and the terrorist attacks perpetrated by them against Pakistan. I stressed the need for Afghan Taliban regime to abide by its international commitments and that Afghan territory must not be used to threaten or attack other countries, particularly Pakistan. Both sides reaffirmed our unequivocal condemnation of terrorism in all its forms and manifestation, and we agreed on the need for international cooperation to fight this menace and support all efforts together. We also exchanged views on the situation in Ukraine and agreed on the need to find a peaceful solution to international conflicts in full respect of the principles of the international law and the UN Charter. I thank Excellency Dr. Radman for his visit. We had first meeting on the sideline of the Indo-Pacific Ministerial meeting in Brussels in November 2025. I invited my friend to visit Pakistan, and it's very kind of him that he was in NATO meeting in Ankara, from where he has made and flown to Pakistan to attend this meeting. Excellency, I greatly appreciate your visit, and I'm confident that your visit will open a new chapter in Pakistan-Croatia relations and will contribute to greater cooperation and mutual prosperity for our people of both countries in the years ahead. I thank you, Excellency. Over to you. Thank you so much, and Your Excellency, Deputy Prime Minister Dar, dear friend Ishaq. Let me begin by sincerely thanking you for the warm welcome and kind hospitality here in the beautiful city of Islamabad, the city of peace and diplomacy. Our bilateral relations are based on friendship and mutual respect. And so I hope that this visit will help us intensify our relations, enhance our trade and investment, and explore new avenues of cooperation.
I am pleased to note that some of our companies, such as Končar and Dalekovod, are already present in Pakistan since 1950s and so on, where they supply equipment for your hydropower plants, supporting Pakistan's expanding energy needs. I hope very much this successful cooperation encourages a greater presence of Croatian products, technologies and services in the Pakistani market, especially in the pharmaceutical and health sector, defense, digital, IT, and new technologies, tourism and food production, and vice versa. Croatia welcome the Pakistani companies' investment. Croatia is given its excellent geopolitical position, has become energy hub, and is an open door to the European market because of the vicinity, and we are very close to our neighborhood, the European neighborhood, Slovenia, Austria, Hungary, Italy. Croatia has also internationally recognized expertise in humanitarian demining, as well as solutions that can support civil protection, disaster response, firefighting, and crisis management operations. Our companies have global relevance also in the pharmaceutical and healthcare sector, as well as in the IT sector. With 9 strategic airports and 6 major maritime ports, Croatia can also be a gateway for international travel and cargo. Our railway links with Central Europe support a more resilient transport, energy, and digital connectivity networks. I am pleased that today we agreed a joint communiqué that highlights our shared commitment to further deepening bilateral cooperation. It also highlights our shared resolve to strengthen multilateralism, uphold the principles of the United Nations Charter, and promote peace, stability, and prosperity. We greatly value people-to-people links, and therefore Croatia would like to enable Pakistani citizens to submit visa applications in Pakistan so they don't need to travel abroad to apply. We look forward to the opening of the Croatian visa processing facility in Pakistan soon, and we are grateful for your help in this matter. We welcome Pakistan's active engagement in the work of the UN Security Council and its efforts during its current term to contribute to dialogue, consensus building, and addressing current security challenges. We particularly appreciate very much Pakistan's diplomatic efforts that resulted in the Islamabad Memorandum of Understanding to end the conflict between the United States and Iran. Croatia actively supports the participation of women in peacekeeping missions, and so we hope to be able to welcome Pakistani female police officers at our pre-deployment trainings that are certified by the United Nations. We are also pleased to see a growing momentum in the relations between the EU and Pakistan. Pakistan is a key partner of the European Union. I am glad to note that the EU's generalized scheme of preferences plus has served as a catalyst for Pakistan's integration into the global economy. We discussed also the situation in the Western Balkans. It's our immediate neighborhood, and those countries and in the Western Balkans, these countries are in special focus of Croatian attention.
because it's our immediate neighborhood, and want to have a stable neighborhood. It's our national interest, but it's European interest, European Union interest as well. In a closing, let me add that the Deputy Prime Minister, dear Ishaq, that it would be my pleasure to host you in Croatia, bilaterally, but also you are the first minister to be invited to the Dubrovnik Forum, which will be held on end of June next year, with an offers and provides an opportunity for an exchange. And this 19th edition and 20th anniversary brought together the participants from even 5 continents. And you are welcome to Dubrovnik, and you are welcome in general to Croatia. I'll be more than happy to hosting you in Zagreb, in the capital city, and in Dubrovnik, so that we can continue to build friendly relations between our countries. I am really very surprised and so with Islamabad, with your generosity and with your hospitality, and I have to come once again. Thank you. پاکستان اور کروشیا کے وزرائے خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کروشیا سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق ہوا. تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت، دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان اور کروشیا کے درمیان 2 طرفہ تجارت میں اضافہ خوشائند ہے. باہمی تجارتی حجم میں مزید اضافے کے لیے نجی شعبے کے روابط کو فروغ دیا جائے گا. ایران کی وزارت صحت کا کہنا ہے امریکی افواج نے گزشتہ 2 دن میں 5 صوبوں پر حملے کیے، جن میں 14 افراد شہید اور 78 زخمی ہوئے. امریکہ نے تہران کے ریلوے ٹریک کو بھی نشانہ بنایا، جس سے مشہد جانے والے تمام ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں. تکنیکی خرابی دور کرنے کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں. شہید علی خامنائی کا جسد خاکی مشہد پہنچتے ہی لوگ ایئرپورٹ کی جانب چل پڑے. ایئرپورٹ سے ہی جسد خاکی کو جلوس جنازہ کی شکل میں امام رضا کمپلیکس لایا جائے گا. مشہد میں اس وقت جنازے کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں حسن رضا نقوی سے. جی حسن. رہبر انقلاب شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کا جنازہ جو ہے وہ نجف سے مشہد کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حرم امام رضا سے مشہد ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے، جبکہ جنازے کا جو جلوس کا روٹ ہے وہ یہاں پہ جو مرکزی ٹرمینل ہے، بس ٹرمینل جو کہ امام رضا ہائی وے کے اوپر موجود ہے، وہاں سے شروع ہونا تھا اور حرم میں آنا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ رہبر کا جو جنازہ ہے وہ مشہد کے لیے روانہ ہو چکا ہے، تو لوگ اب سیدھا ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. میرے آپ عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑی تعداد یہ ساری اسی روٹ کے اوپر جو ہے وہ حرم سے جو ہے وہ امام رضا کے ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے. یہاں پہ مشہد کے اندر انتقام کا نعرہ وہ بھی جس طرح تہران اور قم میں موجود تھا یہاں پہ بھی موجود ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جنازہ جو ہے جو ہی پہنچے گا تو لوگ جو ہے ممکن ہے وہیں سے ایئرپورٹ سے جو ہے وہ اس کو جلوس کی صورت میں لائیں گے. جنازہ کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ لوگ کوشش کریں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہجوم یعنی رش جو ہے وہ جنازے کے ارد گرد اگر ہوگا تو ہم بر وقت جو ہے وہ نماز جنازہ کو جو ہے وہ ادا نہیں کر پائیں گے. لہٰذا کوشش ان کی ہوگی کہ یہ آج شام سے پہلے جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی جائے. امریکی حملے کے بعد تہران سے مشہد جانے والی ٹرین سروس معطل کر دی گئی. الجزیرہ کے مطابق امریکی حملے میں ریلوے ٹریک کا ایک حصہ نشانہ بننے کے بعد سروس معطل کی گئی. تکنیکی اور آپریشنل ٹیمیں متاثرہ مقام پر مرمتی کام میں مصروف ہیں. ٹرین سروس بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسافروں کو سڑک کے ذریعے مشہد پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ ہو گئے. وزیر اعظم امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے. بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. متعلقہ حکام وزیر اعظم شہباز شریف کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے.
اور خبر دیں گے آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان پنیالہ شاہ حسن خیل میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 6 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں دونوں گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد بھی زخمی ہوئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنیالہ شاہ حسن خیل میں 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی، پولیس کے مطابق 6 افراد قتل ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے خبر ہے دونوں گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد بھی زخمی ہوئے، 6 افراد قتل اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ پنیالہ شاہ حسن خیل میں 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں پیش آیا، جہاں پر 6 افراد قتل ہوئے اور 2 افراد زخمی بھی ہیں۔ عرفان مغل میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ عرفان بتائے گا۔ جی، ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ پنیالہ میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے جس میں 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے یہ 2 گروپوں کے درمیان ذاتی رنجش کی بنیاد پر تصادم ہوا ہے، جس میں ایک ہی گروپ سے تعلق رکھنے والے 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ مخالف گروپ سے ایک شخص جو جاں بحق ہوئے۔ 2 زخمیوں کو تحصیل پہاڑپور اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد مقامی جو امن کمیٹی ہے اور جو پولیس کی بھاری نفری ہے جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے اور ان حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس اور مقامی امن کمیٹی مشترکہ طور پر اقدامات کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ عرفان۔ آپ کو لے چلتے ہیں لاہور میں راجہ پرویز اشرف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اتنا اہم کہنا ہے کہ اس کو عالمی عدالت انصاف بھی غلط قرار دے چکی، دنیا کے ہر فورم پر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا موقف ہے ہندوستان کا جو کسی طور پر وہ تو انسانیت کے بھی نزدیک ترین چیز نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی بات ہے، تو جانوروں۔ راجہ پرویز اشرف لاہور میں مخاطب تھے۔ یہاں پہ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ARY نیوز۔